We, the members of Indian Medical Association, stand here to salute our national flag. Its honor and glory shall be our light and strength, and its course shall be our course. We pledge our allegiance to it, and realizing our responsibilities as the accredited members of this organization, we swear we will dedicate everything in our power to see it fly high in the comity of nation. Jai Hind, Jai IMA. Good evening all. Respected Chief Guest, Dr. M.B. Abdussamad Samadani, MB Lok Sabha, Malappuram. Respected Guest of Honor, Mr. Shereef Rasheed, IRS, Deputy Director, Income Tax. Respected State Secretary, President-elect of IMA Kerala State Branch, Dr. Joseph BENAVEN. My dear seniors, friends, colleagues, press and media persons, members of different clubs, നമ്മുടെ വ്യാപാരി സുഹൃത്തുക്കൾ, കൗൺസിലേഴ്സ്, നൈബറിംഗ് IMA ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ്സ്, സെക്രട്ടറീസ്, നമ്മുടെ IMAയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ജനസമ്മതനായ നമ്മുടെ MB ഡോക്ടർ MB അബ്ദുൽസമദ് സമദാനിയാണ്. അദ്ദേഹം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവമായി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ശ്രീ ഷെരീഫ് റഷീദ്, IRS, ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസിൽ 2014 ജോയിൻ ചെയ്ത, ഇപ്പോൾ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ്, നോർത്തേൺ സോണിൻ്റെ ജുറിഡിക്ഷനുള്ള നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ ഷെരീഫ് സാറിനെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫീസർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് IMAയുടെ സെക്രട്ടറി, നിയുക്ത IMA സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് ബെനവൻ, അടുത്ത ഒരു വർഷം കേരള സ്റ്റേറ്റ് IMAയെ നയിക്കുകയും നമുക്കൊരു ഡിഫറൻസ്, അതായത് ഞങ്ങൾ IMAയുടെ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രസിഡന്റായി, ജലീൽ സെക്രട്ടറി ആയി എന്ന് അറിയിച്ചപ്പോൾ ടുഗദർ വി വിൽ ക്രിയേറ്റ് ഹിസ്റ്ററി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും സർ കൂടെ. IMAയുടെ ലീഡേഴ്സ്, ഡോക്ടർ VU സീതി സർ, പാസ്റ്റ് നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം വഴികാട്ടി, അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ സാമുവൽ കോശി, ഇമ്മീഡിയറ്റ് പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് IMA കേരള സ്റ്റേറ്റ്, ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. AV ജയകൃഷ്ണൻ സർ, പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് IMA കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബ്രാഞ്ച്, ആദരപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. KA സീതി സർ, ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു വഴികാട്ടി, ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ അശോക വത്സ മാഡം, നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ആണ്, അവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. IMA പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ സെക്രട്ടറി, ഈ പരിപാടിക്കെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജലീൽ, അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ സുജിത് എസ് നായർ, ട്രഷറർ IMA പെരിന്തൽമണ്ണ, ഡോക്ടർ കൃഷ്ണദാസ് എലേടത്ത്, ഡോക്ടർ സാജൻ, ഡോക്ടർ ആശിഷ് നായർ, ഡോക്ടർ വിഷ്ണു വാസുദേവൻ, ഡോക്ടർ അസീൻ കബീർ, നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ഈ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ സ്കിറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായ മിസ്സിസ് സബീദ സലീം, ഡോക്ടർ ഷെറഫുദ്ദീൻ KP, നമ്മുടെ വ്യാപാരി സുഹൃത്തുക്കൾ PTS മൂസു, ചമയം ബാബു സാർ, ലയൺസ് ക്ലബ്, BNI, റോട്ടറി ക്ലബ്, ഇൽഫ ഭാരവാഹികളെ,
സായി സ്നേഹതീരത്തിൻ്റെ ശ്രീ KR രവി, മറ്റു പല ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നെത്തിയ സ്റ്റാഫ്, മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലേഴ്സ്, മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ ഷാജിയും നമ്മുടെ MLAയും ഇടയ്ക്ക് വന്നു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരെയും അവരുടെ അഭാവത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം നമുക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണ ടൗണിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം അനുവദിച്ചു തരികയും IMA സ്ക്വയർ എന്ന നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചെന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി തരികയും അതും നമ്മുടെ സബിത സലീം ആണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. IMA പെരിന്തൽമണ്ണയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നമ്മൾ പല ആക്ടിവിറ്റീസും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ മാസത്തിലും ഒരു GB ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ്, പബ്ലിക് അവയർനെസ് മീറ്റിംഗ്സ്, നാഷണൽ ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേയ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ ശനിയും ഞായറും മൗലാന ഹോസ്പിറ്റലുമായി ചേർന്ന് IMA പെരിന്തൽമണ്ണ നമ്മുടെ വേൾഡ് സ്ട്രോക്ക് ഡേ ആചരിച്ചു. വളരെ നന്നായി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ മെസ്സേജ് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസും, ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ സിറ്റിയാണ്, എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെയും സഹായം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. അതും ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ നവംബർ 14 നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും വേൾഡ് ഡയബറ്റിക് ഡേ ആചരിക്കാറുണ്ട്. വേൾഡ് ഡയബറ്റിക് ഡേക്ക് ഒരു വാക്കത്തോൺ ഉണ്ടാകും. IMA പെരിന്തൽമണ്ണയുടെ വാക്കത്തോൺ ഉണ്ടാകും. അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഒരു ഡയബറ്റിക് ഡിറ്റക്ഷൻ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ എപ്പോഴും സജീവമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഈ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ എൻഡോഡയബ് ക്ലിനിക്കുമായി ചേർന്ന് ഒരു വളരെ വലിയ 150ഓളം ഡോക്ടർമാർ പങ്കെടുത്ത ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ CME ഇവിടെ ഈ ഹാളിൽ വെച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും എപ്പോഴും സജീവമായി ഉള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് നമ്മുടെ പെരിന്തൽമണ്ണ IMA. ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുള്ളത്, ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ജാഫർ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കൗൺസിലർ. അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പലവട്ടവും പറഞ്ഞാണ്, നമ്മുടെ ഈ റോഡ്, മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഈ റോഡ് വളരെ ഇടുങ്ങിയതാണ്. അതൊന്ന് വികസിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തണം. ലയൺസ് ക്ലബിൻ്റെ നേതാവായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ കൊച്ചൂസ് മണി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ കൊച്ചൂസ് മണിയും മിസ്റ്റർ ജാഫറും കൂടി മുന്നിട്ടിറങ്ങി നമ്മുടെ ഈ റോഡ് ഒന്ന് വീതി കൂട്ടുന്ന കാര്യം ഈ അവസരത്തിൽ ഞാനൊന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ശ്രമിച്ചു, ഒന്നും നടന്നില്ല. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ വയലൻസ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ വയലൻസ് തടയുവാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കി. അതും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ കൂടി ഒരു ചെറിയ ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി. ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും പ്രസിഡന്റിനെയും സെക്രട്ടറിയും വിളിച്ച് അറിയിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ പോലീസ് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറയാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു FIR-ന്റെ കോപ്പി, FIR ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അറിയിക്കാൻ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഫോളോ അപ്പ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ആരും അഥവാ FIR ഇട്ടാൽ പിന്നീട് അവരത് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ വയലൻസ് ചെറിയ ട്രിവിയൽ പ്രശ്നങ്ങളായാൽ കൂടി അത് നമ്മൾ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മുന്നിലുള്ള ഇഷ്യൂ മിക്സോപ്പതിയാണ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പോളിസിയാണ്. നമ്മുടെ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് മെഡിസിൻ ആയിട്ടുള്ള മോഡേൺ മെഡിസിൻ അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകളിലും കൂടി കൂട്ടിക്കലർത്തിയുള്ള ഒരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ MP ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാമായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും അത് തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. പിന്നെ വ്യാജ ചികിത്സകർ, പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ്സ്, ഡോക്ടർ ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് പല ആളുകളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട്, ഒരു ലൈസൻസ് രാജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ രാജിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതിൽ ചെറുകിട ഹോസ്പിറ്റൽസ്, ക്ലിനിക്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമവും കൂടി ഉണ്ടാകണം എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ MP അബ്ദുൽ സമദാനി സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവമായി IMA-യുടെ പെരിന്തൽമണ്ണയുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ അവസാനമായി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലിവിങ് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ വിഭാവന ചെയ്തതാണ്.
നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലിവിങ്, അതായത് ഡോക്ടർമാർക്കൊരു താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത്, അത് പല ബ്രാഞ്ചുകളും നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി, ട്രിവാൻഡ്രം, ആലുവ, തലശ്ശേരി, മഞ്ചേരി. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകൾക്കും അത് ആകാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്കും ആകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം കൂടി ഈ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും, ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം, എല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് IMA, ജയ് ഹിന്ദ്. Let me now invite Dr. Sharafuddin KP to introduce our guest of honor, Mr. Shereef Rasheed IRS. Respected President, dear guests and friends, it's with great pleasure and immense pride that I stand before you to introduce our guest of honor for today, Sree Shereef Rasheed. Sree Shereef Rasheed is an officer of the Indian Revenue Service, currently serving as the Deputy Director of Income Tax Investigations in Kozhikode. He is in charge of 6 districts of northern Kerala. Actually, before this, Shereef Rasheed was in Karnataka, and he has got so many awards and laurels from the government of Karnataka and Goa also. Before coming to the IRS, he has taken engineering in mechanics from TKM Kollam, and after that he has taken diploma in marketing and operations from IIM Kozhikode. After that he entered to the IRS. He is from Kollam, and his spouse, Dr. Mohsina, is pursuing pediatrics, and they are blessed with a child, 4-year-old Shaza. And in conclusion, we are privileged to have Mr. Shereef Rasheed as our guest of honor for this auspicious day today. And please join me in extending a warm and enthusiastic welcome to Shereef Rasheed. Thank you, Dr. Sharafuddin. I cordially invite Mr. Shereef Rasheed IRS to address the gathering. ബഹുമാനപ്പെട്ട MP, അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ക്ഷമാപണം അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മലയാളിയാണ്, എങ്കിൽ കൂടെ ഒരു വേദിയിൽ വന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് താങ്കൾ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ള മലയാളം പോയി. കാരണം അത്രയ്ക്ക് രസത്തോടെ ഞാൻ താങ്കൾ സംസാരിച്ച ഓരോ വാക്കുകളും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ക്ഷമാപണം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഞാൻ ഈ ഒരു കാരണം പറയാം. കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കർണാടകയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. മലയാളം അത്ര പോരാ എന്ന് പറയാനും പറ്റത്തില്ല, ഇവിടെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. എങ്കിൽ കൂടെ let me take the privilege to speak in English in between, so that at least what I mean through my communication shall reach the other side of the audience. Respected MP, all other dignitaries on stage, because introducing each and every one of these dignitaries itself would take valuable time, which I'm sure the doctors would mind, especially after such a wonderful speech. MP sir, you actually missed one of the beautiful skits that they performed right before you had come. When I just joined in, that was something I just sat there and I just enjoyed the kind of vibes that doctors of all ages and of all backgrounds were exhibiting, and their talents, and it was actually of the top-notch quality. It was not something which I felt was immature to begin with. The kind of experiences that they go through every day in terms of dealing with lives, like how you beautifully portrayed, in dealing with sadness, in dealing with how people lose lives, relatives lose lives, the kind of fun they find amongst that, in terms of
the joyous nature of their programs. You may please forgive them in case they made any mistakes in between in their short conversations also, because they deserve that fun at times, sir. So on behalf of them, I seek their forgiveness. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So I personally, I have spent my childhood and a lot of time of my youth around doctors, because my sister was one, my relatives were one. I spent time in Trivandrum College, Medical College, Kottayam Medical College when they were pursuing their MBBS, even stayed in those premises. So I know to a certain extent the kind of hardships that doctors go through. ബിക്കോസ് ആദ്യം ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് വളരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ എൻ്റെ സിസ്റ്ററൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ബുക്കുകൾ കണ്ടപ്പോൾ പതുക്കെ ഞാൻ അതൊന്ന് പിൻവാങ്ങി. കാരണം അത്രയധികം എഫേർട്ടുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഓരോ ഡോക്ടറും അവരുടെ MBBSും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും പാസ്സാവുന്നത്. എൻ്റെ കൂടെ സിവിൽ സർവീസിൽ വളരെയധികം ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് പേര് PG ഡോക്ടേഴ്സ് കൂടെ ആണ്. പക്ഷെ അവർ പറയും PG വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ IAS എക്സാം ഒക്കെ എന്ത്, അത്രയ്ക്ക് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഡോക്ടേഴ്സ്. സോ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യു. നിങ്ങൾ സാർ പറഞ്ഞ കണക്ക് പ്രൈമറി സിറ്റിസൺ ഇസ് ഇൻഡീഡ് ദ ഡോക്ടർ. ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ ഓൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു, because each citizen look up to the doctor for alleviating their pains and making their lives happier for the rest of their life. Throughout my career, I have dealt with certain key organizations like COVID Response Group during COVID, through IRS CAN, which is the IRS Community Action Network, where we have interacted with doctors. I've been very proud of the way Kerala doctors are projected across India. I worked in Nagpur, Karnataka, and fortunate in few parts of Tamil Nadu in my private sector. I've always taken pride of the way medical protocols are followed in Kerala. So from the heart, bottommost part of my heart, I thank each and every one of you and the whole medical fraternity for giving us Keralites an opportunity to showcase your talent and expertise in this sector. Public servants like us need to write an exam to become a public servant. However, doctors through their study itself do a big service to society. However, after this thorough study and when they reach a profession, there are few areas which I believe that doctors can be even better in terms of. Now I come from income tax. Obviously this is one area which I will have to talk to. Tax planning എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഇന്റർമീഡിയറീസ് ഉണ്ട്. അത് ടാക്സ് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആവാം, CAs ആവാം. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ പ്രൊഫഷണൽ. ഹൗഎവർ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് മണി, ആർക്കും പൈസ കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്കും ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടെ ഇത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഇത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്, ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രൗഡ് ആവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് മേ ബി ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് ഡോക്ടേഴ്സ്, there is a lot left to be desired. That is a request from the bottommost part of the department itself, because doctors are the leaders in society. We would love if you become leaders in tax payments also. A lot of you are the top taxpayers in Kerala. Let me tell you frankly, because of the kind of practice that you have earned because of your hard work. But please, we take a leading part in this also, because actually there are a lot of provisions for tax planning and income tax planning, which now is coming up for professionals. 44AD section ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസും ടാക്സ് പ്രാക്ടീഷനും പറഞ്ഞു തരും. എങ്കിൽ കൂടെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തെറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക എന്ന് എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ. വേറൊരു കാര്യം, റോങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. പലപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സ്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കുറേ ഡോക്ടർ പ്രൊഫഷണൽ, ദേ ഗോ ഇൻ ടു ദ റോങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. പ്രത്യേകിച്ച് പോൺസി സ്കീംസ്, കുറേ അധികം ക്രിപ്റ്റോ കോയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് പല ആളുകളും വരും. Please ensure that this is sound financial planning, because there are a lot of people out there who have come up with dubious coins. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇവിടെയൊക്കെ മലപ്പുറത്താണ് മോറിസ് കോയിന്റെ ഉത്ഭവം നടന്നൊരു സ്ഥലം. ഇതേപോലെ പലയധികം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇനിയും വരും. കാരണം പല ആളുകൾക്കും തൊഴിലുകളില്ല. Many people are unemployed. There is a lot of gap between scientific technology and what people aspire. There is so much data out there. All your data through social networks, through public networks, through mobile applications are in the public. There is a high possibility of many people duping doctors. So kindly please look into it that such instances do not happen in the future. This is
the way we hope that we can be of service to doctors. Anytime any of you have any doubts with regard to the law or service, I am sure bureaucrats will extend a heartfelt welcome to each and every one of you to our offices. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇൻകം ടാക്സിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളിൽ വരൂ, ഞങ്ങളായിട്ട് വിളിക്കൂ. ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ട് ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനും റെഡിയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ അത്രയധികം ആരാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യു ഡിസേർവ് റെസ്പെക്ട് അറ്റ് ഓൾ എക്സ്റ്റെൻസ്. ഇത് കൂടാതെ കുറച്ചധികം കൂടെ പറഞ്ഞുകൂടെ, എൻ്റെ വൈഫ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ കൂടെ camaraderie എന്നൊരു വാക്ക് പലപ്പോഴും I am so happy to see camaraderie in IMA. I am so happy that you have such a illustrious function to do it. But I also request that if you can extend it to medical colleges, like sir said, to your PG juniors, to those who are currently doing their PG also, because PG സമയത്ത് നിങ്ങൾ പോയ അതേ ടോർച്ചറിലൂടെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അവർ കടന്നു പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് മേ ബി യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദം ഔട്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുതലാണ്, കുറച്ചുകൂടെ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ പഴയ പോലെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകൾ മാത്രമല്ല, പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളുമുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളേജ് നടത്തേണ്ട ആളുകൾ അല്ല പലപ്പോഴും മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ നടത്തുന്നത്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഓരോ ഡോക്ടർസും ഇഫ് പോസിബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു ക്യാൻ റീച്ച് ഔട്ട് ടു യുവർ ജൂനിയേഴ്സ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോക്ടർ വന്ദനയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ, ഡോക്ടർ തന്നെ വിളിച്ചോട്ടെ, ഡോക്ടർ വന്ദനയ്ക്ക് സംഭവിച്ച പോലെ വേറെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിനി തമിഴ്നാട്ടിൽ ഷീ കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസൈഡ്. അതേപോലെ നിരവധി പ്രോബ്ലം. ജയ്പൂരിൽ ഒരു കോളേജിൽ ഐ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് ടു നോ ഏകദേശം 20 കുട്ടികൾ സർ ആ കോളേജുകളിൽ സൂയിസൈഡ്. എന്നുവെച്ചാൽ MBBS കഴിഞ്ഞ് PGയുടെ അവസാന വർഷങ്ങളിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിലും ഒരു കടമയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഈ IMAക്ക് ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് IMAക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങിക്കൂടാ? എന്തെങ്കിലും ഐ എം ജസ്റ്റ് പുട്ടിങ് ഓപ്ഷൻസ് അക്രോസ് ടു യു. എന്തുകൊണ്ട് ആയിക്കൂടാ? മേ ബി ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് അതർ ഓർഗനൈസേഷൻസ്, മേ ബി ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബിസിനസ് ഹൗസസ്. എന്തുകൊണ്ട് IMAക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ തുറന്നുകൂടാ? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അവിടുത്തെ വിസിറ്റിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാനേജീരിയൽ പൊസിഷനിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്ഥാനം എടുത്തുകൂടാ? ഇത് കൂടാതെ 1-2 പോയിന്റ് കൂടെ വരുന്ന വഴിയിൽ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തു, അത് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ പല അധികളും മിനിസ്ട്രീസും ഇതുമായിട്ട് യു ആർ ഓൾറെഡി കോപ്പറേറ്റിംഗ് വിത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് ഫോർ വേരിയസ് പോളിസി ഡെവലപ്മെന്റ്സ്. കൈൻഡ്ലി എൻഷുർ ദാറ്റ് മോർ സച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഹാപ്പൻ. മലയാളികളുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം, നമ്മൾ വളരെ ഹംബിൾ ആണ്, നമ്മൾ വളരെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആണ്. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് സംസാരിക്കാതിരിക്കണമെന്ന്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാണ്ടെത്തവർ സംസാരിക്കും. അതുപോലെ പ്ലീസ് ബി മോർ വോക്കൽ in places where your opinion is required. This may be the high level meetings which are conducted for continuing medical education or medical policies. Kindly put forward your opinions more. I know you're busy with your daily lives, I know you're busy with your daily profession, but still the kind of responsibility that you have, because Spider-Man similarly parnu bole, with more power comes more responsibility. The kind of knowledge that you have a bigger responsibility towards society. So please feel free or feel out to the society. The society needs you more. I know we already demand a lot of your time in your clinics and your hospitals, but also whenever you get time, please reach back to the society. Some of them really deserve your time. Thank you. Thanks very much. ഷാജി, നമ്മുടെ ആദരണീയനായ മുഖ്യാതിഥി, എല്ലാം അറിയാവുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രസംഗ ശൈലിയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവിലും കൂടി മലയാളികളെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ആദരണീയനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി ശ്രീ അബ്ദുൽ സമദാനി MP, നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ മിസ്റ്റർ ഷെരീഫ് റഷീദ് IRS, നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ജോസഫ് ബെനവൻ, UC sir, KSC sir, നമ്മുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ചെയർ ഡോക്ടർ അശോക് വത്സല, other senior colleagues on the dais, dear friends. IMA പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്രാഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ ടീം ഇന്ന് ഭാരവാഹിത്വം ഏറ്റെടുക്കുക.
ധാരാളമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പ്, പുതിയൊരു ലീഡർഷിപ്പ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഡോക്ടർ ഷാജിയുടെയും ഡോക്ടർ ജലീലിൻ്റെയും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മികവുറ്റ ആ ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് അവരെ വീണ്ടും ഒരു വർഷം കൂടി ഈ ഒരു സ്ഥാനങ്ങൾ തുടരണം എന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും അവരത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് അണിനിരന്നുകൊണ്ട് ഒരു നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു അവസരമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ടീം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഈ ദിവസം, ഭാരവാഹിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഈ ദിവസം വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷൻ ഇത് ധാരാളമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രയാസത്തോടു കൂടി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം, ഒരു പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർ ധാരാളമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ ലേഡി ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ, സീനിയർ ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ ചെറുതും കാരണമില്ലാത്തതുമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിക്രൂരമായ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇത് തുടരാൻ അനുവദിക്കരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗം ഇത് അവതാളത്തിലാക്കും എന്ന് നമ്മൾ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തോട് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ വീടുകളിലെത്തി അവരുമായിട്ട് സംവദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അസംബ്ലിയിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരിയായ നമ്മളുടെ മകൾ, നമ്മളുടെ പിഞ്ചു സഹോദരി ഡോക്ടർ വന്ദനദാസിൻ്റെ അതിക്രൂരമായ കൊലപാതകം വേണ്ടി വന്ന് നമ്മളുടെ അധികാരികളുടെ കണ്ണു തുറക്കാനായി നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഒന്ന് പുതുക്കുക, അത് പല്ലും നഖവും ഉള്ളതാക്കി തീർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യം അത് ഇപ്പോൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എടുത്തു പറയാനുള്ളൊരു വസ്തുത, ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളുടെ സുരക്ഷ നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുകയില്ല. എല്ലാം അറിയാം, നമ്മൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനും വേദനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ജനമധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സംഘടനാപരമായ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഓരോ മെമ്പറിൻ്റെയും ഓരോ അംഗത്തിൻ്റെയും പ്രാഥമികമായ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കാം. കാരണം ശക്തിയുള്ള ഒരു സംഘടനയുടെ ശബ്ദം മാത്രമേ അധികാരി വർഗങ്ങൾ കേൾക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മളുടെ സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനയുടെ നമ്മുടെ ആത്മാവായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ സംഘടനയുടെ ശക്തി നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലേക്ക് അനാവശ്യമായ പലതരത്തിലുള്ള കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ ദേശീയ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയരൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സങ്കര ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം, മിക്സോപ്പതി സിസ്റ്റം, അത് ഇന്ത്യയിൽ 2030 പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിന് എതിരല്ല. ആയുർവേദം നമ്മുടെ പൈതൃക സ്വത്താണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആയുർവേദത്തെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നല്ലതായ രീതിയിൽ വളർന്നു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റെല്ലാ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളും. പക്ഷെ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ആധുനിക ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം അത് മറ്റ് ചികിത്സാ രീതികളുമായിട്ട് ഇത് ഇടകലർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രീതികൾ, ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ശാസ്ത്രം അത് ഇൻക്ലൂസീവ് അല്ല. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുകയില്ല. ശാസ്ത്രത്തിന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വഴികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വഴി വിട്ട് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു മിക്സോപ്പതി, ഒരു സങ്കര ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അശാസ്ത്രീയമായിരിക്കും. ആ അശാസ്ത്രീയ ചികിത്സാ രീതി നമ്മളുടെ ജനങ്ങൾക്കോ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിനോ നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷനോ നല്ലതല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ വേദികളിലും, അധികാരികളുള്ള വേദികളിലും അല്ലാത്ത വേദികളിലും, ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ആൾക്കാരുള്ള വേദികളിലും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഭരണ രീതികൾ അത്തരം ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്ന വേദികളിലെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു പറയാറുള്ള കാര്യം, ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടിക്കിടക്കൽ ഉണ്ടാകരുത്. എല്ലാ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളെയും അതിൻ്റേതായ തനതായ രീതിയിൽ വളരാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ വളർന്നു വരട്ടെ, എല്ലാം അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ വളർന്നു വരട്ടെ. ഒരു കാരണവശാലും മിക്സ് ചെയ്യരുത് എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന ചെയ്യാറുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇന്ന് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്.
ഇന്ത്യയിൽ 1,03,000-ലധികം ഡോക്ടർമാർ ഓരോ വർഷവും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് പുറമെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുള്ള മറ്റ് സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മറ്റു ഡോക്ടർമാർ. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം 6,000-ലധികം ഡോക്ടർമാർ ഓരോ വർഷവും പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിനെ താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആരോഗ്യ രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ തൊഴിലില്ലായ്മ ഇത് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കൂടെയാകും. നമ്മളുടെ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിന്, ചികിത്സാ രീതികൾക്ക്, നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ രംഗത്തിന് അത് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഡോക്ടർമാർ നമ്മുടെ യുവ ഡോക്ടർമാരാണ്. അവർക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടും നമ്മളുടെ സംഘടന മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ സെക്രട്ടറി വലിയ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത പ്രസിഡൻ്റാകാൻ പോകുന്ന ഡോക്ടർ ജോസഫ് ബെനവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ശൈലി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ചേർത്ത് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു സംഗതി, ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നാടിൻ്റെ, കേരളത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ലായ ആരോഗ്യ രംഗം, കേരള ഹെൽത്ത് മോഡൽ എന്ന് ലോകമെമ്പാടും വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഹെൽത്ത് മോഡലിനെ, കേരളത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തനതായ ഹെൽത്ത് സംവിധാനത്തെ തച്ചുരയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില നിയമങ്ങൾ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആക്ട്. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആക്ടിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത നയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകുന്നതിന് നമ്മളത് അംഗീകരിക്കുന്നു. ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആക്ടിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത നയങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നമുക്ക് വ്യാജ ചികിത്സകരെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആവശ്യമാണ്, സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമാണ്, എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ചികിത്സാ രീതികൾക്ക്, നമ്മുടെ ആശുപത്രികളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വലിയ പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ കേരള ഹെൽത്ത് മോഡലിൻ്റെ നട്ടെല്ലായിട്ടുള്ള ചെറുകിട ആശുപത്രികൾക്ക് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ചില വകുപ്പുകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സർക്കാരിനോട് നിരന്തരമായിട്ട്, നമ്മളുടെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരോടും നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട്, രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തോട് നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കേരളത്തിൽ വടക്കേന്ത്യയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും നടപ്പാക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ മോഡൽ അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം. ചെറുകിട ആശുപത്രികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിന് ചെറുകിട ആശുപത്രികൾക്ക്, നമ്മുടെ ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമായുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അത് ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ കേരളത്തിൽ ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, ഒരു നിർദ്ദേശം നമ്മൾ സർക്കാരിന് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും പരിഗണിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മറ്റൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു കൊള്ളാം. നമ്മളിപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം, നമ്മളുടെ ബഹുമാന്യനായ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാകുന്ന, പ്രത്യേകിച്ചും ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മഹത്യകളുടെ നിരക്ക് വളരെയധികം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ, പലതരം സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, ജീവിത സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് അടിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ ആ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹാരം കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻകമിംഗ് പ്രസിഡന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയൊരു ഗൗരവമായ വിഷയമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ലഹരികളുടെ ഉപയോഗം അത് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ തന്നെ കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വിപത്തിനെതിരെ നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വരും കാലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനായിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും അഭിവാദനങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പുതിയ ടീമിന് എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ സംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. ജയ് IMA. ജയ് ഹിന്ദ്. Dr. Shaji, President, Perintalmanna branch, most respected MP, Dr. Abdussamad Samadani, guest of honor, Sree, Shereef, Rasheed, all the other dignitaries on the dais, senior leaders of IMA, and members of Perintalmanna branch and family. I know it's inappropriate to have a very lengthy speech at this point in time, especially when the clock's hitting 10 o'clock. But I'll always come back to talk to you more at a later stage. So you'll have to excuse me for being very brief this time. Perintalmanna has always been an experience, and I must thank Perintalmanna for this very special occasion, that is installation, for the simple reason that I had the opportunity to
listened to a very renowned speaker like Abdussamad Samadani. I've heard a lot about him during our yatra last year with Dr. Samuel Koshi. We went to his residence and we had the opportunity to interact with him for almost half an hour, and I think we shared a cup of tea also. But then listening to him address a gathering is very different. So that was a great opportunity, and I must thank you for that. And with regard to Sree, Shereef Rasheed, you really don't know. He's been touching a lot on postgraduate students, the issues concerning postgraduate students, because his sister is the secretary of the PG Association, Kerala Government Medical College PG Association, Rosanna Bigo. But I would like to draw your attention to certain things that IMA already is doing, because when we say the Indian Medical Association, we are a large fraternity. We start with MSN, that is Medical Students Network, which operates among MBBS undergrad students. And then we have something called the JDN, that is the Junior Doctor Network, which works among the house surgeons and the postgraduate students. So the Indian Medical Association is wary of all the issues concerning postgraduate students as well as undergrads. And we are working in that direction to make sure that their issues are taken care of. And on December 10th, on World Human Rights Day, we have a special session where we have invited the postgraduate students, we have invited the other organizations of doctors, and then we're going to have a debate. We're going to analyze what are the human rights violations that are taking place among doctors and undergrad students and students while they are in the course of their education, as well as even government doctors working in KGM. We have a special, we already lined up a few of the justices from the high courts and all. And let me tell you, the Indian Medical Association will intervene. If we feel there is serious violation on any doctor working in any sector, the Indian Medical Association will intervene. There is no doubt about that. And Dr. Shaji was mentioning, I'm going very fast, just giving you a clue of what's going to happen next year, because our beloved IPP has said that much is going to be done. And as far as mixopathy, that's a threat that we have all been facing. And at the last SWC, that is the 277th SWC, which concluded just 2 days back at IMA Periyar House, we've taken a decision that if need be, the Indian Medical Association will challenge integrative medicine in the Honorable Supreme Court. We've taken a decision to that. When the rest of the country, in this regard, I would like to tell Mr. Rasheed that when the rest of the country is quiet and silent about this issue, the Kerala doctors are bold enough. So probably I don't know how the general public in Kerala are, but Kerala doctors are very bold. Kerala doctors are very aggressive, and we fight for all our issues. And that is what we are doing with integrative medicine as well. Now, coming to the CEA, the Clinical Establishment Act, next year, I can assure you that we've done a lot of work last year and this year. And next year, we're going to bring it to a logical conclusion, because there are a lot of issues concerning that. There's a lot of apprehension among doctors. We've already given a representation to the government, asking them to have a sitting with all the stakeholders, because IMA alone cannot go in for a discussion with the government on CEA, because it involves private hospitals as well. So we'll take the KPHA, we'll take everyone with us, and then we will discuss, and then probably we'll come to a solution on that which is amicable to all the stakeholders. And as far as stipend issue of house surgeons are concerned, even that the Indian Medical Association will challenge it in the High Court. If there are any of our house surgeons, young doctors who are deprived of stipend, we will fight that out. So the only saving grace in this is because Jalil and Shaji has promised all their support, and they have said, because I told them, like Shaji said, when Shaji sent me a message saying that, okay, we're going to continue, because the previous time I came here, not for the palliative, I myself forget the number of times I've come to Perinthalmanna, but the earlier occasion, not the last one, the penultimate one, when I came here, I spoke to these two young blood, and I told them we need to work together, we need to do something for the Indian Medical Association, we need to do something for doctors as well. And they agreed to me, they said, okay, let's see. Jalil was still a little doubtful. Then we got Sree and told Sree also, please, IMA needs Jalil, IMA needs the services of young dynamic blood like Jalil to take IMA, to fight for the causes of IMA. So finally, when they agreed, it was the confidence that I had after
talking to Shaji and Jalil, that I said we will create history. There is no doubt about it. The Indian Medical Association will create history next year. We will look into each and every issues, and even Sashi sir, I just spoke to him. He's also agreed. We have an old dream of 25. Ma'am, don't don't be surprised. I'm a charmer, so I've charmed Sashi sir also. So he's also agreed to take up the responsibility of ELS, and we're going to do 25 lakhs, which was our dream. Last year. We couldn't do it because of some other reasons, not directly linked to our enthusiasm, because Dr. Koshi and I, we worked hard for it, but unfortunately there were some political issues and we couldn't work on it. But we are going to reach out ELS training, basic life support training to 25 lakh students. 25 lakh students in Kerala. That is only one part. We'll be providing that to a lot more people. So we're going to do a lot of things, and also young doctors, they face a lot of issues with regard to employment issues, and also with regard to job securities. We're working on all that, and then like Mr. Shereef had said, tax planning is needed for doctors. We are negotiating with the Indian Institute of Management, Bangalore, to come up with short courses for doctors. We have only 5 words. I said, the focus has to be on 5 catchwords. One is innovation. The other is entrepreneurship. The other one is financial management. The other is leadership skills. And the other is communication skills. These are the 5 things which doctors really lack expertise. So we're going to skill doctors and all that. And probably within next year, we're going to really rock it out. So Perintalmanna, you have to be with me, because this is like my home, but this is like my home branch, for the simple reason because a few, I'm not mentioning names, but few of my most loved and intimate people are from Perintalmanna. That's why I keep running. I keep coming here all the time. I'm never fed up of coming to Perintalmanna, because of the warmth, the love, the affection. You all give it to me, because Perintalmanna is unique. Like our beloved MP said, Perintalmanna is a medical city, but Perintalmanna is also a place where very loving people live. That is also important as far as Perintalmanna is concerned. And Perintalmanna has always shown the way in IMA Kerala State Branch. And CD sir, he's been like my father right from a long time. And it's been, and Sarfu, Koshi, I call him Koshi Chayan now. So got a lot of brothers and father, everybody. Nobody in the age of grandfather, but still, and sisters, everybody. So that's the importance that Perintalmanna has for me in my life. And so I'm inspired. And for me, it's a great opportunity. 2 weeks before I take office, actually, K.A. Sethi sir is there, another person. He said, after I take office, this should be my first destination should be Perintalmanna. But now that, point system requires that, you need to complete your installation in October itself. So on the last day of October, we have Shaji and Jalil taking office. So what does that mean? That means they are going to go for the SS Rao Shield. They are going to go for the SS Rao Shield because they preponed the installation to the last date, so that they are just making it into the category when the points are tallied next year. So what they need is the support of each and every member of Perintalmanna branch. And let me tell you, dear members, membership is the most important activity of the Indian Medical Association, for the simple reason, unless and until we have a very strong association, we are a nobody. We go to discuss with the government. If we have to talk to the government, if they have to lend a ear to us, we need to be strong. Today, IMA has 41,000 members out of probably active 75,000. That is 60%. 60% of the active practicing doctors are members of the Indian Medical Association. But we should realize that every year 7,000 doctors register with the Kerala Medical Council. What does that mean? If we got to maintain the 60% membership strength all the time, we need to enroll a minimum of at least 5,000 to 5,000 members every year. We did it last year and we said it was a record. But no, it has to be a norm from now on. Why? Because it's a question of our security, it's the question of our sustainability. If we need to be strong, and when I say strong, if every doctor in Kerala has to feel secure and has to be at peace to practice his profession,
we need to have the strength of 41,000 doctors, because if any one doctor is violated or abused in any nook and corner of Kerala, you should understand that doctor feels safe, that doctor feels strong, because that doctor knows well, very well, that the doctor is not alone. The doctor has the strength of 41,000 doctors across the state. That's our strength. So we need to add more members. And when we come to members, Perintalmanna has a major role to play. Jalil has already told me that they're going to some fancy figures. I'm not divulging it to you, but I'll divulge it at a later stage. So we're all going to work together. It's going to be a team effort. Nobody can run alone. Because what happens is, if you run alone, you run for some distance, and when you turn around and say there's nobody, you are all alone, and then you get nervous about it. But we should all work as a team. So dear friends, dear members, my family of Perinthalmanna, please be with me next year, be with our team next year. We are all going to do it together. We are all going to create history with Dr. Jalil and with Shahji. We will do it, because Dr. Shahji, like in his welcome address, he's already said that he's going to create history. So when he creates history in Perinthalmanna, the Indian Medical Association will create history in the state, because Perinthalmanna is an integral part and one of the strongest foundations of IMA Kerala State Branch. So that's it. Thank you, Perinthalmanna, for having invited me here today. It's been a great opportunity, but please keep inviting me more often. I love to come to Perinthalmanna. Thank you so much. So we're going into the most auspicious moment, very solemn moment as far as IMA Perinthalmanna is concerned. Even though there is no change of guard, but still, this is a very important moment, because Dr. Shahji is going to swear once again as the president of IMA Perinthalmanna branch, this time with the sole objective of creating history. So he is going to do more, and when he wants to do more, he expects a lot more from all of you. Right, Sarji? Yes, that's it. That's what we're going to do. So we're all going to be with Dr. Shahji and Dr. Jalil, and let's all rock it out. Thank you. So please, we're going through the very solemn moment. As I read out the oath of office, Dr. Shahji will recite it, and then he'll be installed as the president of IMA Perinthalmanna. I do solemnly swear that I do solemnly swear that I, Dr. Shahji, will faithfully execute the duties of the president of IMA Perinthalmanna branch the duties of the president of IMA Perintalmanna branch to the best of my ability, to the best of my ability, without fear or favor. without fear or favor. I will abide by the rules and bylaws of the association I will abide by the rules and bylaws of the association and serve as a living example and serve as a living example of the association's philosophy and belief, of the association's philosophy and belief, and shall uphold the dignity and shall uphold the dignity of this office of this office at all times. at all times. Now, ladies and gentlemen, I declare that Dr. Shahji is installed as the president of IMA Perinthalmanna branch for the year 23-24. So with your permission, I am adorning the presidential medallion on Dr. Shahji and installing The team IMA Perintalmanna 23-24. Dr. K.B. Jalil is the secretary. Dr. Sujit S. Nair, treasurer. Dr. Ashish Nair, state working committee member. Dr. Krishnadas Elidath and Dr. Sajan, vice presidents. Dr. Vishnu Vasudevan, Dr. Asin Kabir as joint secretaries.
Please give a standing oration to the team, please. I now request Dr. Krishnadas Alairath and Dr. Sajan K to distribute the cash awards and certificates of BCLS quiz competition winners conducted on the World Restart a Hard Day by IMA Perinthalmanna. It's time to felicitate the state IMA football champions, the team of IMA Perinthalmanna branch. I request Dr. Joseph BENAVEN to hand over the mementos to the team captain, Dr. Ijaz. Now it's time for the President's Appreciation Awards, which will be handed over by Dr. Shaji A. I request Dr. Shaji A to distribute the President's Appreciation Awards. It's time to award the appreciation for the IMA President, Dr. Shaji A, and this will be handed over by Dr. V.U. Sidi. And we have 3 more appreciation awards, which will be handed over by Dr. K. Sidi to our President, Dr. Shaji A, Secretary, Dr. Jalil, and Treasurer, Dr. Sujit. I request Dr. K. Sidi to address the gathering. Dr. K. Sidi. Dr. BENAVEN, dignitaries on and off the dais, and my dear friends, ഇത്രയും വൈകിയ വേളയിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. പുതുതായി ചാർജ് എടുത്തതെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഗുഡ് നൈറ്റ്. Thank you. Let me now invite Dr. Jalil KB, Secretary of IMA Perinthalmanna branch, to deliver the word of thanks. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഭംഗിയായി അവസാനിച്ചു. അല്പം വൈകിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഭംഗിയാക്കി അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരു അനിവാര്യമായ ഒരു ചടങ്ങായതുകൊണ്ട് മാത്രം നന്ദി പറയാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു 2 വർഷം ഞങ്ങളെ സഹിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 2 വർഷമായി. ഇനി 1 വർഷം കൂടി തുടരും. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മൊമെന്റം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വാക്ക് തരുന്നു. നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇപ്പൊ 800-ന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു 1000 മെമ്പർഷിപ്പ് ഞങ്ങൾ 797 അത് തീർച്ചയായിട്ടും 1000 ക്രോസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു വർഷം എന്ന് ഞങ്ങൾ വാക്ക് തരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഓടുന്നത് അമാനുള്ളയും മുരളിയും ഞങ്ങളുടെ ബോയ്സാണ്.
ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഈ വർഷം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓടാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. ഞങ്ങളൊരു MS കോൺഫറൻസിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വർഷം നമ്മളത് 1000 തികപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ്. തീർച്ചയായിട്ടും 1000 ക്ലബിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്തെത്തും, ക്രോസ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു വൈകി വളരെ നീട്ടുന്നില്ല. നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പരീത് സാർ, അശോക് വത്സല മാഡം, സലാം, വിജയൻ സാർ, എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് സമദാനി സാർ, പിന്നെ ബെനവൻ സാർ, നമ്മുടെ ഷെരീഫ്, റഷീദ് സാർ, വ്യാപാരി വ്യവസായ സുഹൃത്തുക്കൾ, പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ, പാലിയേറ്റീവിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ വൈകിയ വേളയിൽ 10-10:15 വരെ ഞങ്ങളോട് കൂടെ നിന്നതിൽ ഈ ഒരു ദിവസം ധന്യമാക്കിയതിൽ എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ഓൾ.